Hallo Uwe, ich höre dich. Grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo Uwe. Schön, dich zu hören und schön, dich dabei zu haben. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Nächste Woche werden wir schon was koordinieren mit den Spaniern. Ich habe schon mit Freund Carlos gesprochen, damit ihr dabei sein kann. Ja. Nächstes Mal, da kannst du vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Das wäre super. Ja, genau. Ich hatte ja angeboten, dass wir einmal im Süden uns treffen und einmal im Norden und dann können wir uns bei mir im Zentrum treffen. Ja, das ist toll. Genau. Das ist toll. Und ihr seid gut zurückgekommen, ja? Wir sind sehr gut zurückgekommen und sind jetzt hier voller Freude auf heute, aber auch die nächste Woche, weil wir haben jetzt die nächsten 4 Wochen haben wir intensiv Mahatma Satsangs und da wollen wir gucken, ob wir euch vielleicht auch mit einbinden können. Aha. Dass ihr, wenn ihr wollt, einfach euch einloggt und wir versuchen, das über Skype zu managen, weil das wäre eigentlich eine wunderbare Gelegenheit für euch. Da müssen wir einfach nochmal sprechen, die Tage. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber dass wir die Tage mal sprechen, wie wir euch einbinden können in die 4 Wochen, die wir jetzt haben, weil das wäre für euer Team optimal. Ja, das wäre doch prima, wenn das klappen würde. Ja. Ja. Kannst du uns jetzt sehen? Ich kann euch jetzt sehen. Aha. Okay. Und dich hören? Moment. Ja. Ja. Kannst du uns jetzt sehen? Ich kann euch jetzt sehen. Und ich kann auch hören. Ja. Das ist ja immer zeitverzögert. Ja, ja. Okay. Super. Etwas zeitverzögert. Kannst du uns jetzt sehen? Yeah, okay, so Nara, I want you to sit here, talk about the experience of some of the Mahatmas went and visited her place, you know. We can do it. Whatever you think. Yeah, You can sit there. Yeah, all right, okay. I think you should start with the 3 mantra, the 3 of you. Okay, let's start. Oh, we did it so many times. Okay, let's start. Yeah, that's good. That's why we want to hear. We want to hear how good you did it. All right, Okay, but we have it a little bit silent. we will do it. We are in the hotel lobby. So we will do it little and in lower voice, but we start. Namo Gitraya, Namo Harimantaranam, Namo Siddhanam, Namo Ayurvanam, Namo Vatsaya, Namo Loe Savasam, Eso Panchanamukaro, Savapavapunashanam, Mangalanam Chasavesim, Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. We have beautiful vibrations here. We are, a few Mahatmas who were staying here, who were behind. We all went up the Mount Tiede. How do you say? Tiede. Uwe, übersetzt du? Ja, also wir waren im Grunde genommen, hatten hier eine ganz schöne Zeit. Die Mahatmas, die hier geblieben sind, wir sind hochgefahren auf den Mount Tiede. Das ist der Vulkan in Tenerife. And there we had the Spanish Mahatmas also join us. And the day before, our friend Petra had taken some of the German Mahatmas. You took a whole bunch of German. Die spanischen Mahatmas haben uns begleitet und unsere Freundin hier Petra, die hatte schon die deutschen Mahatmas mit hochgenommen, den Peter und den Thomas.
Thomas and Peter, and then we all gathered together in her place in the evening. Together Right? with Hans Yeah, as well. Yeah, and From Norway, von Norwegen, der Hans war and dabei. Hans from Norway then Hans from Norway took us the following day, Nima and Atreyu, Nada and Shuddha, and then Kimochi, his friend Fernando, her friend Fernando, and Petronilla Petronilla and Alicia. So all of us, they came in another car, and we just went all day across the top of the mountain and connected together in little place called Mesca, right? Masca. Masca. Beautiful places. With Also was diese Buchstaben ist, am einen Tag waren die einen oben, am anderen die ganzen Namen, die aufgezählt wurden, an Freunden und Bekannten waren dabei. Und sie sind dann hochgefahren an einen Ort, Masca. Yeah, Masca, they call Schön it. sein muss. Yeah, and it was beautiful energy because Mahatmas from Spain and Mahatmas from Germany were just being together up in the mountain air, with the pure energy of the mountain and the sea. It's very, very nice, a good feeling. I mean, it's all, including the friend from Norway who has really connected very well with Dada and his science. Und es war eine ganz schöne Verbindung, also die Mahatmas aus Spanien, Mahatmas aus Deutschland und eben auch der Mahatma aus Norwegen, der Hans. Und es ist eine ganz schöne Verbindung in der Wissenschaft von Dada. The Gnani has a way of visiting Mahatmas wherever they may be and energizing Der them. Gnani hat eine Art, die Menschen zu treffen auf eine bestimmte Art und Weise, egal wo sie sind. And energizing them in such a beautiful way so that they get ready to really kind of do some more further work in Akram Vignan. Further work. Und er expliziert sie so, dass sie quasi bereit sind, weitere Arbeit in Akram Vignan beizutragen. And this further work really is beginning at multiple levels, at the physical plane energized level, as well as at the Nishchay, or at the inner level where there is the true source of this energy. Und dieser Level beginnt auf verschiedene, also dieser Beitrag beizutragen zu Akram Vignan, der beginnt auf verschiedenen Ebenen, einerseits auf dem Energielevel, im relativen, aber auch auf dem Nishchay-Level, also auf dem der inneren Ebene, auch der inneren Absicht und dieser Qualität von Nishchay. Perhaps this whole thing was very beautifully placed in words by our friend Hans. Hans from Norway, he says, I was just walking around feeling lonely before I entered into the Gnanvidhi. Und es war von Hans vielleicht sehr eindrücklich ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin vor Gnanvidhi, bevor ich Gnanvidhi kennenlernte, durch die Welt gegangen und fühlte mich eher einsam. And he says, within these last 2-3 days, I feel like I have come home to my friends, and some of them are long lost. I feel like I have made some previous lost connections. I feel like I have made the connections again with them. Und was er eben fühlte, ist, dass er langjährige oder lange Freundschaften wieder aktiviert hat, wie so, wenn er das Gefühl hat, dass er alte Freunde schon lange nicht mehr getroffen hat und jetzt mal wieder sieht und diese Freundschaften neu aktiviert hat, die er schon lange nicht mehr gesehen hatte. So moving away from these waves of attachment and abhorrence, rag and dvesh, the liberated human beings somehow get a feeling that they not only that, they get into the connection with others who are also moving away from all rag dvesh of this world, you see, all the rag dvesh and its reactions of this world. Also es ist also einfach so dieses Gefühl, what's the beginning of rag, that's what, also was er gesagt hat, dass er sich irgendwie entfernt hat von diesem Gefühl von Anhaftung oder Abscheu.
Yes, the inner ones, the inner ones within these Mahatma groups are intuitively know that they belong to a very special circle of human beings who are Die dabei dazugehören zu diesem inneren Kreis von den Mahatmas, die haben das intuitive Gefühl, dass sie ja da dazugehören zu dieser Familie. they intuitively know that they are now closing up their accounts with their accounts of rag and dvesh, and that and they are moving away from it and moving into the dimension of liberation. We'll ask if Und sie we haben can das see us. Gefühl, dass sie intuitiv das merken, dass sie weggehen von Rag und Dvesh, also Anhaftung und Abscheu, und gehen in eine ganz andere Dimension. Oh, can you see us on Ustream? I can see you on Ustream. And you can hear us also on Ustream too? No, I don't hear you because I don't want to hear you Okay, there, that's fine. because otherwise it will blah blah. Can you ask somebody? Okay, can you ask someone else if they can hear us on Ustream? Ja, könnt ihr Shutdown Grube hören über Ustream? Ich glaube schon, otherwise they would terrorize us on this chat. So I think they hear everything. Okay, so the only thing is our chat has shut off, but that's fine. Please Mine too. It shuts up and comes again, and it blocks again. So that is the chat is not the problem. We are chatting live, so that's. So he can't read if they are terrorizing. I cannot see either anymore. Again. Like kind of blockage. It was there and then it was gone again. So I'm not sure if they get wild, but before I see the, let me listen in for that first. So let me see. Where is that? Because we have a message, it's disconnected. That's all right. As long as if somebody that you have access to, Uwe, has access to the chat. They wrote that they hear us. Yes, ja, prima. Ja, top, alles prima. Ustream is perfect. So that's what they wrote. So everything's fine. Yeah. Bring a chair here, so you will then. Yeah. Yeah. The sun also will shine less on you. We have got sun. It's the evening sun going over the ocean, and so we tried everywhere in the hotel lobby, and there is music going on, and then there is this big shower of the fountain. And so we finally decided to sit outside, and we could have sat in some nicer places, but the only problem is then we would lose the internet. So at least this is good enough. Also sie waren im Hotel überall, in der Lobby und an Wasserfall und wo auch immer, und sind so viele Geräusche und Kinder, aber jetzt sind sie draußen, sitzen in der Sonne und haben halt die Hoffnung, dass die Verbindung einigermaßen stabil ist. So the pictures on Ustream are pixeling sometimes, but basically we can see you there. Okay, good. The chat goes on and off. That's the only thing that happens. Yeah. In fact, what we had planned over was that we will switch after a while. We will switch. So you take over the Ustream, and we try to see you on Ustream. And you broadcast from your end. But we want to kind of energize everyone who has received Gnan, who has awakened in this two Gnan Vidhis that have happened in Oberstdorf as well as in Tenerife. That is the whole process of this, whole reason for this new satsang after the Gnani just visiting these two places. Also was wir wollen, dass wir nur kurz hier broadcasten von Teneriffa und dann möchten wir, dass du weitermachst und von Deutschland aus broadcastest. Wir wollen eigentlich nur die Mahatmas ein bisschen schlussen mit dem, was so geschehen ist in den zwei Terminen in Deutschland und auch in Spanien, in Teneriffa, wo der Gnani zu Besuch war und Gnani gegeben hat. So, after in another about 40 minutes or so, 45 minutes, we will switch over so that then the broadcast will continue, but we will have it more from live from München. Like München. Also der Satsang wird weitergehen, nach 5
45 Minuten live von München und wird dann von hier aus weitergeführt werden. Yeah, so that we have the dual flavors. Who is extremely energized about the beautiful things that are happening, have just happened, and are continuing to happen within everyone who has visited Oberstdorf, but also planning for the new year 2013-14 season. Also Uwe ist sehr energetisiert und aufgeladen mit dem, was geschehen ist jetzt und was auch geschehen wird, sowohl für diejenigen in Bezug auf die in Oberstdorf waren, aber auch was alles noch passieren wird in dem Jahr 2013. So we have to be acutely aware, all of us, those who are on Ustream and other easy access channels of Satsang, and who have been used to this media, and who are used to the ways of Akram Vignan. We have to be acutely aware of the new ones who come into this process, the new Also Mahatmas. insbesondere sollten wir diejenigen, die schon lange im Satsang sind, von Akram Vignan jetzt sehr achtsam sein und gewahr sein über die neuen Teilnehmer, quasi diejenigen, die jetzt in Oberstdorf oder in Spanien dabei waren, dass wir da sehr wahrhaftig achtsam sind mit den neuen So Teilnehmern. being a nimit means an evidence, a living evidence. Being a nimit, to hold him and bring him and keep him in Akram Vignan is one thing, but being a nimit to drive him away from Akram Vignan is also the other aspect of it. So we have to be extremely careful about, even in our desire to have him in satsang, we do not drive him away from it, you see. Also dass wir sozusagen uns gewahr sind, ein Instrument zu sein, die Person zum Gnani in Gnan, in der Wissenschaft zu halten, in den Satsangs, in den Treffen zu halten, ist die eine Seite, die ist wichtig, und wir sollten uns aber auch gewahr sein über die Seite, dass wir Instrument sein können, eine Person sozusagen die Tür zuzumachen oder vielleicht zu verkraulen, in denen, selbst wenn wir wollen, dass er im Satsang bleibt, und dass wir da das Instrument auch sein können und darüber sehr gewahr sind. So all established Mahatmas have to be the hosts, even as the new Mahatma who has just received the Gnanvidhi becomes a guest in some way and a special person, so that he is made to feel at home within this new family of Mahatmas. Und die alten Mahatmas sind die Gastgeber für diese neuen Satsangs, und die neuen Mahatmas sind diejenigen, die eben jetzt dazukommen und sich damit auch, durch das alles Gastgeber sind, sich sehr wohlfühlen in der neuen Familie der Mahatmas. And you know, for that particular reason, Uwe, Nada, and Shuddha have had some discussions, and we have kind of agreed that our top priority must be the new Mahatma or the new seeker who has just joined these satsangs on the internet. Und Shuddha, Nada und Uwe haben darüber gesprochen jetzt kürzlich und haben uns sind übereingekommen, dass die wichtigsten Personen jetzt die neuen Mahatmas, die neuen Suchenden sind, die jetzt in diese Familie kommen. And even as he begins to feel comfortable with the new concepts and the new understanding as it relates to the awakened self, he should be given the same amount of importance as he is becoming free from his sense of doership and knowership. Doership as well as ego-based knowership. Also es muss ihm im Grunde genommen einfach auch dem neuen Suchenden oder neuen Mahatma einfach so dieses wirkliche Gewahrsein vermittelt werden oder von unserer Seite alle Aufmerksamkeit gegeben werden, wie er sich
befreien kann von dem ego-basierten handelnden Sein oder auch ego-basierenden Beobachter. You see, no amount of knowledge that is forced or that is been given through the ego or the intellect of another person is going to make any difference. And the true awareness and the understanding of the one who is listening to this knowledge. Also ein ego-basierendes Vermitteln oder Lehren von diesem Wissen wird keine Veränderung bewirken bei jemandem, der diese Informationen bekommt, wenn über diese Wissenschaft, wenn es eben ego-bezogen ist. When, in other words, as we have said before, even the most beautiful words of the pure one, the awakened one, the Lord within, if they, when they are conveyed to another human being, if the slightest amount of ego or intellect of the speaker comes in, then it becomes a barrier and it does not reach the heart of the other person. Also wenn da die wunderbaren Worte des Lords, dem Lord in uns, diese Worte gesprochen, wenn ein kleinster Teil vom Ego mit drin ist in den Worten desjenigen, der spricht, dann wird es eine Barriere sein und nicht das Herz des Zuhörenden erreichen. We Mahatmas, established Mahatmas of Germany, Spain, we all have access to magnificent treasures and words of Gnani Purush Dadashri through books, and if when we share these words with our fellow Mahatmas or with new seekers, if they do not receive them, if they do not understand them, the fault is not theirs, it is directly the fault of the speaker, directly the ego and the intellect within the speaker that is arising, that is blocking the communications. Also wenn wir, die erfahrenen Mahatmas, haben alle wunderbaren Zugang zu den absoluten Kostbarkeiten von Gnani Purush Dadashri, und wenn die vermittelt werden und nicht den neuen Mahatma oder Suchenden erreichen, ist es nicht der Fehler des neuen Mahatmas, sondern es ist der Fehler von demjenigen, der gesprochen hat, von demjenigen, der die Worte benutzt hat. Es ist definitiv nicht der Fehler des Zuhörers. And during such instances and examples, during such moments or afterwards, the Mahatma must have the means to do the pratikraman, telling Dada, Dada, please forgive me, because this was not my intent. Please forgive me and please grant me the energy to convey it in some other way so that it connects. These are your words, Dada. Grant me the energy to somehow connect with him. See? Und wenn Verletzungen passiert sein sollten, dann sollte sofort Pratikraman gemacht werden und von demjenigen, der gesprochen hat, und auch das Gebet an Dada gemacht werden. Bitte Dada, gib mir die Energien und die Kraft, die Worte so zu vermitteln, dass es beim anderen ankommt, und lass mich meine Fehler bereinigen, die ich da gemacht habe. This every human being has, in India we have the symbol, we have the picture of the lamp. We have the lamp, and the little lamp has got oil in it. It has got oil in it, and then the lamp is lit, and so there is a flame. So there is a little wick, like a little wick, of cotton, a little wick of cotton that pulls up the oil, and then it is lit. But it is the lamp, it is the oil that, and the wick, the little string that sustains the light. You see, that sustains the lamp. We have this symbolic lamp within every human being. See?
So, in Indien gibt es dieses Bild der Lampe, die sozusagen die leuchtet und die. So I didn't get clearly what you mean with the oil and the thing. I didn't get that. You see, you have seen this. Get that. You've seen Shuddha's picture on Facebook, which shows that little lamp, right? Which it shows a little lamp, an Indian lamp, which is nothing but. Ja, schon klar. Was er sagen wollte, was ich verstanden habe, ist, dass er sagen wollte, es gibt diese Lampe, die kennt ihr alle, von Akram Vignan, auch vom Dada, auf all den Büchern und im ganzen Netzwerk ist diese Lampe, die brennt und der Doktor, der brennt und da gibt es eine andere Lampe, die da dran sozusagen erleuchtet wird. But what was the... There's a connection, I'll tell you. The connection is, the lamp requires the oil, but it also requires the little wick, the little thread of cotton that pulls up the oil, and once you light that cotton soaked in oil, the flame burns, right? The flame. That's also die Flamme, die Lampe braucht sozusagen nicht nur das Licht, sondern sie braucht den Docht, der in unsere Baumwolle eingetaucht ist und der ins Öl eingetaucht ist und der sozusagen das Licht zum Brennen bringt. So now this lamp represents relative soul. You see, the relative human being, the file number 1 for all of us, awakened ones. Diese Lampe repräsentiert den Pfeil Nummer 1, das Relativ. As long as there is the oil or there is the food, there will be the energy of the person who is in front of you, the relative energy, see? Solange da das Öl ist, sozusagen, dann ist das die Energie so von diesem relativen Teil, der vor dir sitzt. When the oil is finished, the lamp will get extinguished, you see? Wenn das Öl, wenn das aufgebraucht ist, dann geht die Lampe aus. Yeah. So in order for the lamp to give the light, there has to be the evidences or the support of the container, the mud container, the little lamp holder, oil holder, the oil, and you need the wick, the body, and as well as the flame. You see, all of those things are necessary for the life as we know it to be sustained in front of us, and require external evidences, you see. Also für die äußeren Umstände braucht es das Öl, das Gefäß, wo das Öl drin ist, und es braucht dieses Cotton, diese Baumwolle, diese Matte sozusagen, und es braucht den Docht und das Feuer. Und das braucht es, damit das alles so sichtbar für uns wahrnehmbar ist. So there is a cause, and then there is the effect. You see, so and then there is a lamp within all these lamps. Where the lamp with Ursache und eine Wirkung, und dann gibt es eine Lampe, die ist in allen Lampen. that never needs to be lit. And therefore it never extinguishes. It doesn't Diese need. Lampe muss niemals angezündet werden, und deshalb kann sie auch niemals aufhören zu brennen. It doesn't need the physical oil. It is the eternal lamp within. So there is, for this external lamp, there is a cause and an effect. You have the cause is the oil and everything else, and you light it, and then there is a lamp. Whereas for the eternal lamp that is within all of these lamps, there is that lamp has been there forever, eternally lit. It is always there. Also es ist im Grunde genommen für dieses innere Licht, das immer da ist, braucht es keinen äußeren Umstand, aber für das andere Licht, das braucht Ursache und Wirkung, um damit etwas sichtbar zu machen. Es braucht halt das Öl, es braucht den Docht, es braucht die äußeren. This flame that is of the relative lamp, if it gets heavy winds, it may seem as if it's going to get extinguished until you cover it up or protect it from the winds.
Also das relative Licht, das braucht Umstände, unter Umständen, wenn starker Wind ist, sieht es aus, wie wenn es gleich die Lampe ausgeht und dann muss es geschützt werden, damit dieses Licht weiterbrennen kann. Whereas the one that is eternally there within and which does not require a wick, does not require a wick and does not require a any oil, any external physical evidences. That lamp is there forever. That lamp, that light is there forever, and we Mahatma, that awareness of the light, of that light. Also das Licht, das normalerweise Öl braucht, einen Dock braucht, das ist das äußere Licht, das Ursache und Wirkung hat. Und das innere Licht, das immer leuchtet, dieses Licht, das quasi wahrlich ist, in dieses Licht sind wir Mahatmas eingegangen. Das ist, was jetzt bei uns bleibt. Yeah, this lamp that we identify as Uva or as Petra or as Nada or as Katya, this lamp we know is relative and limited with a lifespan. See, it has got its Also own diese time. Lampe, die identifiziert wird mit Ubenada, Petra, Katja, ist relativ und hat eine Lebensspanne. It had a cause, and therefore it is now a flame. It's got a flame on it. You see, it has a flame. Es hat eine Ursache gehabt und deshalb gibt es jetzt eine sichtbare Flamme. Du siehst sie jetzt. But the other one we are aware of it, and therefore we don't know. The other one does not require any such protections, and it does not any such flickering, any such protections from the waves and the heavy winds of life. Okay. Und die andere Lampe in uns, die braucht keinen Schutz. Die braucht keinen Schutz vor den Winden, den Stürmen in unserem relativen Leben. Going on. So we'll continue. We don't know whether we are on Ustream or not, but if we are, it's fine. We'll just continue. At least we have your sound going over. We are frozen here. We are frozen. Yeah, we see yourself also frozen in the moment. On Ustream you are frozen. Hold on for a second. I hear you on Skype. Skype we are clear, but otherwise we are frozen. Let me check on Ustream. You are with a floppy. This is what I read here. Ustream is perfect. Tone is weg. So let me check. I will update again on Ustream. So here we are on. Yeah, but the audio is on. Audio is on too. No, they wrote on the chat. So that's They fine. can't So hear we're fine. something. So No, we're they fine. can't hear. They cannot hear. Cannot hear? No, but he was checking right now. Because the other option would be, we got only a little time, so other option will be we'll switch over to over Yeah. and let, Yeah. because it looks like these multiple things are not working very well. So Maybe, yeah. Normally it is within one. it's poor internet connection, yeah. Yeah, We no, can, he is doing it by wherever he is. Going, yeah. So here too. yeah, I just do but it with the one. internet connection isn't so well. Just if I've got good internet connection in Florida, so I don't even need this. Oh, so Katya is with me. Okay, so we are back again. So this is working. okay. All right, so it's working. Over? Overji? Yeah, I in think. ours it's turning around. I hear you on Skype. Okay, good. But let Okay. me check on Ustream. No, it's fine. It's working on Ustream. We can see we are moving again. Hello. now we can see you again on Ustream. Correct. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Yes. Well, so in other words, where we can say that there are lamps. We generally in Akram Vignan we say light your lamp. That is true because
That is one way of saying that your lamp is not lit, but in fact there is an eternal lamp within every human being that just needs just needs a shift in awareness. So you move to the causeless lamp, the lamp without a cause. This is a lamp with a cause. Lamp without a cause versus lamp with a cause. Cause. Okay. Also was Shuba gerade gesagt hat, war, es gibt eine Lampe ohne äußeren Ursache und sozusagen Wirkung, und es gibt eben diese ewige Lampe in uns. Because we all know that that which is eternal cannot have a cause and cannot have an. Das, was ewiglich ist, kann keine Ursache haben. That which is eternal cannot have a beginning and therefore it cannot have an end. Und das, was eben im Grunde genommen ewiglich ist, hat keinen Beginn und deshalb kann es auch kein Ende haben. Only that which is temporary, and we are aware of that which is temporary, namely this body, these feelings, this life of ours. So we know that that which is in front of us, that has to have a beginning, and that beginning is the causes in the last life. You see, causes. Und alles, was wir sehen im Außen, im Relativen, hat einen Beginn und deshalb gibt es dort, muss es eine Ursache geben, und wir wissen, dass diese Ursache aus dem letzten Leben kommt. And new causes are not created when you move into the causeless state and stage. State, S-T-A-T-E, and S-T-A-G-E, stage, causeless state. Also, und wenn du dich sozusagen bewegst in den Zustand des Ursachenlosen und auch auf die Bühne sozusagen des Ursachenlosen hinbewegst. Movement into the eternal light and the eternal lamp results in natural equanimity with which every file gets settled on its own. Und das ist, was dann sozusagen in den natürlichen Gleichmut kommt, wenn du in diesem Zustand bist, wo der Pfeil von alleine natürlich beglichen wird. You don't have to do anything to settle a file. You see, you move into the state of who you are, and the file begins to get settled on its own. Und das heißt, du musst nichts tun, du musst kein Handelnder sein, um den Pfeil zu begleichen. Du musst einfach nur in den Zustand kommen, dessen, wer du wahrlich bist, und der Pfeil begleitet sich von alleine. And so, we have, with lots of love here, we are going to, we want to welcome all the new Mahatmas who have come to Oberstdorf this time. And mit großer Liebe wollen wir all die Mahatmas, die nach Oberstdorf gekommen sind, hier willkommen heißen. Including the Mahatmas who came to Tenerife this time also. Auch eingeschlossen die Mahatmas, die nach Teneriffa gekommen sind. One of them sitting right in between Naraji and myself, and that's our Mahatma Petra. Is it? Derjenige sitzt zwischen Nada und Shuddha, nämlich die Petra, die ihr sehen könnt. She has heard and known about, how long ago? Many years ago you had met each other, right? We met, yeah, but she heard from Franz Christian. Yes. Maybe he's already there. Yeah. Ja, Hello. er ist auf Skype, er ist da. Franz Christian ist da. Ja, der ist auch da, also nicht auf Skype, sondern im Chat. Okay. An 8:36 Uhr hat er geschrieben, willkommen Franz Christian und Andrea. So, it's a small world and everybody connects very beautifully. But we... Also die Nada kennt wohl oder kannte ich ja immer schon Nada? Wir kennen uns schon lange, ja. Wir haben hier schon auf den Dächern rumgetanzt. Nada kennt auch schon lange, aber Franz Christian hat Petra von Akram Vignan erzählt. Right, so we will have many more satsangs with special focus on the new Mahatma who has just come into Akram Vignan with a different approach. Also wir werden noch viele Satsangs haben mit neuen Mahatmas,
sozusagen reingekommen sind in diese Wissenschaft von Akram Vignan. With a special approach towards building solid blocks of understanding, solid Und blocks zwar of understanding. mit der großen Herangehensweise und auch Herausforderung, dass sie solide, stabile Basis aufbauen, auf wie diese Wissenschaft funktioniert, dass sie sehr stabil werden damit. Solid blocks of understanding so that no one gets left behind. Sodass niemand quasi, sagt man denn, ja, verloren geht. And we will have plenty of time to move in so many different directions. Even if we discuss very basic stuff in Akram Vignan, it will make significant difference for even the advanced Mahatma who, because these are essentially words of Gnani Purush Dadashri. See? Und wir werden also weiter fortschreiten und es wird auch einen großen Beitrag und Unterschied bringen, auch für die erfahrenen Mahatmas unter uns, weil es einfach immer wieder die Worte sind von unserem Gnani Purush Dadashri. And so we're going to now, before we turn over to Svenja? we have a question from Svenja. Over. We had a question from Svenja, so we will take that question Yes. from Svenja. I will read out of the Pratikaman anyway. Okay. That's just it. Yeah. Go ahead. You can answer that question. That's fine. Yeah, we are going to be taking it in detail, the Pratikraman book of Gnani Purush Dadashri in detail. But Svenja had a question. What was the question? Oh, do you have the question too? Yeah. The question is when she was dreaming and she was realizing in the dream that she was hurting someone and she awakes and she has that in mind, she should do Pratikraman for that situation. I will give it to Uwe in Deutsch bitte noch. Deutsch. Achso, ja, also die Svenja hat geschrieben in Bezug auf, wenn sie, sie hat geschrieben, mache ich Pratikraman, wenn ich jemanden verletzt habe im Traum und habe das also geträumt, weil die Svenja fühlt, dass sie es machen sollte, aber ob Shuddha dazu was sagen kann. So in dream, it is still an effect of karma that was charged in the last life, and is also auch ein Traum ist eine Wirkung, die aufgeladen wurde aus dem letzten Leben. And it is discharging in this life, with the exception that the active ego complex is not there in dream as much as it is when it happens through mind, speech and body when you are awake. Es ist aber nicht so eine Wirkung wie wenn du wach gewesen wärst, voll im Körper wärst, im Verstand, Sprache im Körper. In dream, the discharges of the ego are at a subtler level than they are in the waking state. Also im Traum ist es ein subtilerer Level, als sie wären, als wenn du im Wachzustand bist. But the discharge could be pleasant or unpleasant. It could be of attachment or aversion, both ways. You see, the discharge Und der in dream. Discharge kann angenehm sein oder unangenehm sein, anhaftend oder Abscheu beinhalten. And so if the discharge, say for example, is of a dream of Simandar Swami or something very beautiful and positive, it is still a dream at a subtle level of rag or new attachment. Und wenn du zum Beispiel im Schlaf einen Traum hast und du träumst von Simandar Swami, dann ist es trotzdem ein subtiler Traum ist es ein Traum von subtiler Anhaftung zu Simandar Swami. If you see Simandar Swami in the dream, then what it really means that you, so the seer within the, but we haven't got the code, so it doesn't matter. We got about 13%, so by that time we'll transfer over and then we'll connect. All right. Okay. So
If you see Simandar Swami says, so if you see Simandar Swami, the seer of the observer of the dream, Simandar Swami is really who you are, and still it is a discharge of a very beautiful rag situation, new rag situation. Also selbst wenn du mit Simandar Swami von Simandar Swami träumst, dann ist es definitiv einfach auch ein Traum von einer anhaftenden Situation zu Simandar Swami. It's beautiful because it's positive and it leads you in that direction. By the same token, if there is a hurtful dream, in other words, in dream there has been some hurt reaction, then Also das ist ein wunderbarer Traum, wenn du von Simandar Swami träumst, und es führt dich in die Richtung von Simandar Swami. Aber wenn du einen Traum hast, wo Verletzung stattgefunden hat, then be aware of the fact that there is also now a very specific presence of hurt or negativities or dvesh reactions that are discharging within Svenya, not in you see, not in you. also es ist ein Entladen von Svenja, aber nicht in dir. And the awareness that this is discharge is the freedom. The awareness that this is discharging is associated with a sense of freedom. Und das Gewahrsein, dass es Entladung ist, ist gleichzeitig verbunden mit dem Gefühl von Freiheit. However, when you wake up and you become aware that this was a negative and a hurtful dream, if it still bothers you, then tell Svenya, do pratikraman for it. Just you know who that person was with whom the negativities were associated with, and have her do pratikraman. Have her do pratikraman to be on the safe side. Lass sie sozusagen, wenn sie das sieht, sehen, dass das eine Verletzung ist, und lass Svenja Pratikraman machen dafür. It's not as serious as if the hurt reaction was an evident and overt one in this life, with you being aware and awakened, and there is obvious hurt to someone else. Es hat nicht die Wirkung, wie wenn du nicht im Traum, also im Wachzustand, hättest jemand verletzt als Svenja. But in the dream state, the ego is not very active, and when the ego loses its intense hold, then the kashais have some freedom to express, and therefore dreams of sexuality, dreams positive, dreams negative, all sorts of dreams come, and the awareness of the nature of those dreams has a tendency to free you because you're able to see them exactly. Nein, ich meine, should I hold on for a second? Hold on. Nur die Hälfte. Ja, das ist ja das da oben steht dann die 89, Genau. 89 da wo schon die Klaute, oder? Das da. Ja, Und dann 13. genau. Und das ist die Nummer, die muss schnell, und das ist der. Sorry, there was a disturbance about the phone thing. Someone Okay, wants to come alright, into that's the fine, phone. that's fine. So I don't know whether you got, you see. I didn't, I was disturbed. Please repeat again. Yeah. Thank you. The subtleness of the dream. In other words, in the dream, if something happens, the ego is not as active, the intellect is not as active in a dream as it is in the awake state. You see. Also in dem subtilen Zustand des Traumes, der Verstand oder das Ego ist nicht so aktiv im Traum, wie es im realen Leben ist. And so the awakened one, and in the aware mode, if you are able to see that dream, it lets you enter deeper into the presence of certain kashais, certain depths of your being, which you sometimes may not be able to see in the awakened state, you see. Also wenn im Traumzustand bist du dir gewahr über subtile Aspekte, möglicherweise über subtile Kashais, die du vielleicht im alltäglichen, wachen Zustand nicht sehen würdest. Yeah. For example, sexuality that you may obviously suppress in the awake mode, in the alert, in the normal mode, tends to surface in dreams, you see, in dreams. Zum Beispiel, wenn du im alltäglichen Leben, im realen Bereich die Sexualität unterdrückt hast, kann sein, dass sie
in subtiler Art im Traumzustand zu dir kommt. And then for the alert one and for the awake one, it's a very beautiful cue to really, it's a very beautiful signal to see what kind of baggage, what kind of junk is still filled, what kind of matter is still filled, subatomic particles are still filled in this complex that is discharging, this complex, this Svenya. Damit ist es eine gute Gelegenheit, die Chance zu haben, genau hinzuschauen, dass welche subatomaren Teilchen noch aufgeladen sind in dem Komplex, den die Welt als Svenja identifiziert. So it lets you enter into, when you look at a dream very critically, and this is, you are able to see it in fact now as the awakened one, even much better than Freud himself can see them. Und du als erwachte Person kannst es jetzt ganz genau untersuchen, du kannst es noch genauer untersuchen, wie es Freud jemals hat untersucht. Because you are not seeing your dream, you are seeing the dream of this neighbor, you see. You're seeing the dream of the neighbor, you're no longer the owner of the dream, see. Weil du siehst nicht deinen Traum, sondern du siehst den Traum deines Nachbarn, du bist nicht mehr länger der Eigentümer dieses Traums. And if you do not let the dreams terrify you or the dreams upset you, let them, see them as they are, and that is the liberation, you see. So that is the liberation. Seeing them as they are is the liberation. Und sieh deinen Traum genauso wie er ist und ihn einfach so zu sehen, wie er tatsächlich ist, das ist deine Befreiung, deine Freiheit. And then more than these dreams while you are lying down in sleep would be the dreams, more than that would be the dreams of, we have only 3% battery, but more than that is interesting is the dream of the awakened state, you see. This awakened state, this movement that we are doing in front of us, even as we are walking around. You take that one. You take that. I'll take this. We're just moving because we're losing some battery power here. This one? Yeah, we won't take long. All right. I don't know how to open it. Traum von Gewahrsein und sie bewegt sich gerade, weil sie Batterie kurz vor Entladung sind, sozusagen, wie man so schön sagt, mit der Discharge der Batterie. But it's not working. Neuen Strom. Yeah, it's working. It's working. Yeah, it's green. It's green. No. Okay. It's not working. Okay. Is that all right? So maybe take it someplace else. Maybe they haven't turned it on. It's not working. So let's just go. Anyway, Uwe, we got only 2% battery, so be prepared to switch over from yourself. Okay, this side in case we miss power. Let's see. We'll just give this. Yeah. It may be the same thing there. Huh? Over? Yeah. Okay. We may be on the same line, so we will see. Let's see here. Okay. You're still online? Over? Yeah, okay. Always. Yeah, so always with us. No, we haven't connected. Okay. So that's the reason. The other side. No, let's just connect and see. It's what it is this. It must have a switch, central switch, so it's not there. Okay, let's move over. Okay, move over another place. Is this one here? Yeah. You know, they must have an internal switch there. Sorry, Uma. Okay. So then, yes, be prepared to just switch over to your side in case we get cut off. Okay. No problem. Yeah. Okay, this one's working. Okay. All right. So we're on for a little bit. Anyway, so Svenja, that's I hope this answers your question. Essentially, we can learn a lot from our dreams, but we Ich hoffe, Svenja, dass eine Frage beantwortet, weil essentiell können wir vieles von unseren Träumen erkennen. But more importantly, what we have to learn even from this living biggest dream of which is this current life, you see, this life and its lessons
are supposed to be seen in the light of the awakened one that we all are since the entry into Akram Vignan. See? Also dieses Leben, wenn man so möchte, der Traum dieses Lebens und alles, was dort passiert, möchte gesehen werden als mit all seinen Lektionen, einfach als Wissender und Segen. All right. So I think this is a good time to switch over, my friend. Huh? Unless Svenja has a follow-up question, and I really don't have any access to Svenja here. Svenja is just writing, and she says Akram Vignan road movie. An Akram Vignan Road movie. road movie. Yes. Yes. Okay. Well. Svenja ist deine Frage klar beantwortet damit. Bist du damit happy? And just ask if she's fine with the answer. Yeah. Or she needs more Here? Or detailed this one? information. Okay, my dear Svenja. Special regards from Nadaji, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, and our new Mahatma Petra. Okay, special and Shuddha. And Nima, which she has been serving us, so sending water and running around and doing different things. Okay. And thank you very much from here. I just want to give you the information who is here that you're not thinking on this book. I'm sending love from Marcella, from Gudrun, from Gerda, and from Marion. So they are here in the Satsang in Munich. Okay, wonderful. So what we will do now is we will let you connect. So we will disconnect here. We will save this, and then you connect, and we'll join you on your stream. Okay. Okay, sir. All right. Sir. And what we do is actually I keep Ratikaman for next week for you. So because the question is answered, what I will do is I will start reading a little bit out of the new booklet, because I think this is a really perfect thing of the simple signs of self-realization, because I do believe it's a really great book for that. Okay? In Deutsch? Was wir machen werden jetzt, wir übernehmen jetzt sozusagen hier von München aus den Broadcast. Wir geben die Außenstelle Tenerife, wird jetzt sozusagen sich zurückziehen und und wir werden hier von München senden. Und was wir tun, wir wollten eigentlich beginnen mit dem Buch Patikraman lesen, machen wir aber jetzt, da die Frage von Svenja schon beantwortet hat, nächste Woche, und Uwe wird ein bisschen lesen mit euch aus dem Buch Selbstrealisation, weil ich glaube, es ist ein wunderbares Buch für uns alle, als auch für die etwas erfahreneren Mahatmas, weil es A, sehr viel kostbare Informationen gibt und gleichzeitig aber auch einen guten Einstieg gibt. Uwe, aus Pratikraman, nicht aus Selbstrealisation, oder? Nein, Pratikraman machen wir nächste Woche, wenn Okay. For next week. So, Yeah. I think we start with Shuddha with Pratikraman from the get-go. Okay. Wonderful. Man, Shuddha, what do you want? Man, we can start reading Pratikraman, or what I think is better for this last hour, I do read some parts of the new booklet self-realization. So next week we start from the get-go with I think that's also a good idea. Yeah, and you can share, Uwe, you can share a little bit the time here on Tenerife with the Gnani and the Mahatmas, and just your, Yeah, our experience. Okay. When we do share that, then we have no time for reading. Yeah. The shortcut. We'll share that. A shortcut. All right. Okay, Jai Satchidanand. So Hey, before you leave, Shuddha, before you leave, let's start the broadcast already from Germany with I would like to have some information about how Petra is feeling right now, what her experience was, because I think that this is a good start for taking over here. What do you think? I think that's an excellent idea. We are frozen here. We are frozen again, but can they see us? Can they see Petra now? Leider auch eingefrorenes Bild. Okay, so what we do is we stay in connection with Skype, and we will broadcast.
but we will talk about Skype, and Petra will speak about Skype. Is this okay? Yeah, Okay, that's yeah, fine. right. Okay, so well, I'm just going to stop the broadcast here. So Petra will speak on Skype. Over. All right. Okay. All right. Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddhatma, Okay. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. I'm going to stop the broadcast. This one's frozen. Okay. Frozen.